ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ. Gbogbo àwọn leaders and elders wọn ní nọ́ọ̀tì tó bà ayé àwọn youth wọn jẹ́, ṣe mọ̀ wípé wọ́n sọ ayé àwọn ọmọ yẹn di àlìmájìrì láti inú oyún. Wọ́n wá ń ra ayé gbé fáwọn ọmọ tiwọn. Ó wá dàbẹ̀ ní pé ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ sọ lánàá ní ọjọ́ kìíní àná wípé tó bá tó àsìkò ọmọ mẹ̀kúnnù á dìde. Ó dẹ̀ pé nọ́ọ̀tì ló ti bẹ̀rẹ̀ o. Àwọn youth nọ́ọ̀tì wọ́n ti dìde o, the northern youth wọ́n ti dìde ti àwọn leaders and elders wọn. Wọ́n lẹ́yìn làgbà òfò, ẹ̀yin làgbà olè, ẹ̀yin lẹ báyé wọn jẹ́, ẹ̀yin lẹ táyé wọn ṣe, ẹ̀yin lẹ báyé Nàìjíríà jẹ́. Wo ọ̀rọ̀ yìí lẹ́tìkẹ́, ó ti dójú ẹ̀ báyìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn àgbẹ̀gbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ máa get ready. Mo wá fẹ́ kó fi ara balẹ̀ kó bá mi list sí fídíò yìí, kó jẹ́ kó sink sí ẹ lára wípé which way fún Yorùbá ìpàdé àpérò wa ó ti tó, bọ̀ wá wo fídíò yẹn kó wá jẹ́ ká sọ̀rọ̀. The lookers wey come from north but as animal, una no get shame at all. Una too dey power drunk, not a politician wa. Una too dey see the way una get power drunk, but the energy wey una dey get if una dey look for power, if una dey use that energy, they do government for good governance, they bring peace, development for north. All this insult they receive from our brothers, we no go even receive am. Una not just get shame. When una go stop all these shifty blames, first governance. Una they always bring blame, shifty, use that energy. They do government for good governance, they bring peace, development for north. All this insult they receive from our brothers, we no go even receive am. Una not just get shame. When una go stop all these shifty blames, first governance. Una they always bring blame, shifty blame from one person to another. Work. Stop. Now they make these people they look down on us, they insult us. They receive insult from certain part of Nigeria every day. The same people that the northern part of Nigeria, we are the same people that bring Tinubu to power. How many states did Tinubu win? In the south. Most of the states he win now from the north. Now we talk say we don't need them again. Why we not need them again? Because power not the favor una. Stop all this church and church. Work. Who are you blaming? Before you come power, you don't say 20 years ago, government was bad. Before you come. Buhari did worse than Tinubu. Mr. Buhari came. First January, Mr. Buhari asked the port authorities to block all the Nigerian borders so that people will stop bringing in food stuff, so that people will suffer for hunger, so that people and their children will die for hunger. All of you saw all these things, and you still came back chanting, say Baba Buhari being the second tenure. Extra level of hunger, extra level of killings, extra level of everything. Mr. Buhari came back the second tenure. It was fire on the mountain. It was disaster. This man finished single-handedly bringing down this economy of this country, destroying this country, and left Nigerians with tears and sorrow. Now, instead of you guys to learn from what's happened the past 8 years, the agony that Nigerian citizens have been facing, it wasn't enough for you people. Okay, look at it now. You guys single-handedly counting, say Jagaban, brought Jagaban. Now Jagaban is here. Why are you guys crying? Why are you people disturbing the peace of Nigerians? Why are you people abusing Tinubu? Tinubu must rule. Tinubu goes nowhere. You people should allow Tinubu to rest. The battle to break Tinubu is a battle to break Nigeria. Let us not pretend anymore. There is a powerful undercurrent in Nigeria's political waters today, and it's flowing facelessly against President Bola Tinubu. What is happening is not just the usual political noise. It's a careful orchestrated campaign by a group of powerful interests who feel threatened not just politically, but economically and historically. According to the reason they want Tinubu out of power at all costs, go deeper than most people realize. Yes. Ṣebó rántí gbogbo oríṣiríṣi tó ṣẹlẹ̀ tó jáde nínú ìwé kan tí Ọmọrùyí tó kọ.
At the heart of that discussion was a message from the Sultan of Sokoto. He warned General Babangida that allowing the election of Chief MKO Abiola, a Yoruba man and a fellow Muslim, will undo the gains the North had made since independence in 1960. Despite the fact wípé late MKO Abiola Mùsùlùmí pọ́nbélé tó dedicate ni o, tó wà dedicated o nígbà ayé wọn tí wọ́n fi bò rárá ni o. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé at the same time náà wọ́n ní nínú ìwé náà ni Babangida ti sọ wípé ohun o ẹ má tẹ̀jẹ́ kó má dàbẹ́ ní pé mo kàn sọ fún yín. According to the account of Professor Moruye, a message was sent to Babangida. The June 12th election must not go forward. And Babangida, in a moment of candor, told Omoruye that Yoruba people behave as if Nigeria cannot move forward without them. Statement méjì ẹ mo fẹ́ kẹ́ dìmú. Ibrahim Badamasi Babangida, ọ̀tá àmútọ̀runwá ọmọ Yorùbá, ọ̀tá ló máa bọ́ ọmọ Yorùbá ṣe títí tó fi máa jáde láyé, má gbàgbé. Ìkejì, Sultan of Sokoto, ọ̀tá ọmọ Yorùbá ló máa ṣe títí tó fi máa jáde láyé. Ẹ gbàgbé pé ẹjọ́ ń ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí kan náà, ẹ̀yin lẹ̀ ń fúlù ara yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Fi ara balẹ̀ kó gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yẹn. Wọ́n mọ̀ wípé wọ́n ti marginalize àwọn ọmọ Yíbò, Yorùbá ló kù. The kind of hatred tó wà lọ́kàn àyà àwọn northern leaders and elders towards Yoruba people ó ní agbára. Hatred yẹn báyìí ó ní wọn lè mú mọ́ra mọ́, ó rúbọ wọn lójú síta. Ìdí ni wípé wọ́n rò wípé Muslim ticket tán lọ ṣe meeting tí wọ́n so okùn ẹ̀ sí ẹsẹ̀ Tinubu. Ó máa jẹ́ kí wọ́n lè máa fi Tinubu làkàlàkà báyìí, ibi la fẹ́ kó lọ, ibi la fẹ́ kó wà, padà sẹ́yìn, ó yá lọ síwájú. Ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ wípé Tinubu kò nídìí kankan mọ́. Bàbá Tinubu ò nídìí kankan mọ́ lẹ́yìn president tí wọ́n jẹ yìí. Kò tún ó tún ní post tó wà láyé tó tún ga ju ti president lọ, àfi tó bá fẹ́ dọlọ́run. Kò nídìí ẹ̀ mọ́. Ìkejì, gbogbo nǹkan téèyàn ń wálé ayé wá ní, ó ti ní in essence. So òun náà ni ẹni náà the right choice, the right person láti kojú wọn bẹ̀, torí kò nídìí ẹni tí tán lè máa fi halẹ̀ mọ́ pé don't worry o, you see. But ibi tó ti wá ṣọ́ọ̀kì wọn, ibi tó ti wá ṣọ́ọ̀kì wọn pátápátá tó ti rí wípé ó rẹ̀ pé Tinubu ìyá wèrè gan ni o. Bàbá mi ò bu yẹn ẹ̀yin ọmọ bàbá Tinubu, kì í ṣe pé mò ń pè wọ́n wèrè, pé wọ́n sán lórí gan, wọ́n ṣe control, wọ́n ṣe máa èèyàn tó jẹ́ pé kò tẹ̀ ní sọ máìdì ẹ̀ síta débi tó máa mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe, ó máa dáká máa wò ẹ́ ni. Wọ́n rò wípé wọ́n lè rí Tinubu control bíi ti Ọbásanjọ́. Ṣé mọ̀ wípé bàbá Ọbásanjọ́ ní ìgbà títí wọ́n rí control nǹkan tó bá fẹ́. Bàbá Ọbásanjọ́ pay, ó jẹ́ kí ìjọba wọn gbogbo ìgbà tó ṣèjọba, ó jẹ́ kó pay àwọn northern ju Yorùbá lọ. Ṣùgbọ́n bàbá Ọbásanjọ́, báwo lọ́jọ́ yín gan ṣe máa jẹ́ náà, mi ò ro kúrò yín o, kí ló mú mi ta bọ́nbọ́n. Ṣé mọ̀ wípé ńgbà tí Buhari tán náà gbé kíní ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ àbí igi àbẹ́wúrẹ́ àbí màálù náà sí síbẹ̀ ni tó ń gbé lọ sí village ẹ̀. Ṣé mọ̀ wípé ojú títì ẹ̀ ó lọ sòòsé, kò sí ọ̀wù kankan bẹ́ẹ̀, ó tó ọ̀nà ṣe, ó jẹ́ kán rọ́nà dèrè ọ̀dọ̀ ẹ̀. Bàbá, mo kàn ní ìbéèrè náà ní Ọ̀tà. Ṣé ojú ọ̀nà yẹn náà làwọn èèyàn máa gbà wá sí Ọ̀tà? Bàbá, mi ò ro kúrò yín o. Mi ì ro kúrò yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ sí ẹ̀yin èèyàn mi dìgbẹ́dúdọ̀ dè ẹ́ tàbọ̀dí? Ṣé bẹ́ẹ̀ rí bí àwọn youth northern leaders bí wọ́n ṣe ń kó fún àwọn both political leaders and religious leaders wọ́n páwọn náà bá yé wọn jẹ́? Ọ̀rọ̀ tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ wípé tọ́lọ́ sọ wípé tó bá yá ọmọ mẹ̀kúnnù lágbèjà ara wọn, ó dẹ̀ pé náà tí ní kíní ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o. Àwọn youth náà ti yarí mọ́ àwọn leaders and elders lọ́wọ́. Àní ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀. Ṣé wá rí ibi tó ń lọ yìí? Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ agbémọ́ tinú wa o. Bàbá Tinubu, ẹ gbé gbogbo àwọn boys yín dìde, ẹ recruit àwọn ọmọ, ẹ fi wọ́n ti gbogbo àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá, ẹni kan máa monitor wọn lójú oorun, torí kò sówó ẹ̀mí tán kì í gbà. Wọ́n ya wèrè ju màálù lọ, wọ́n gbowó ẹ̀mí Abíọ́lá, wọ́n gba ti gbowó, kò sówó tí wọ́n kì í gbà, wọ́n mówó tán kì í gbà. Wọ́n á gba ti Bọ́lá Ìgè gan, gbogbo àwọn tọ́tẹ́pá tó jẹ́ àwọn kàkàkà ọmọ Yorùbá tó ń dẹ́rùbà àwọn nọ́dánà, àwọn náà ń gbowó, ṣùgbọ́n owó ilé ilẹ̀ máa fi ṣàṣemọ́. Yorùbá ẹjẹ́ agbọ́mọ́ tinú wa, kò sọ́jọ́ bàbá Tinubu, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣètò ìfù kẹsọ̀ra yín sílẹ̀, kẹsọ̀ra yín dìgbà kúlẹ̀ fún nọ́dánà kan máa fi yín kò gbé, kò ní kọ́ ló yà sí yín. Ẹ pé ìpàdé àpérò, ẹ unite ọmọ Yorùbá, you need Yorùbá people at this particular period.
àwọn ọmọ Yíbò kò sọ́jọ́ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ ìbò tí wọ́n ń dìbò fọ́mọ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ ti gbìyànjú bàbá Tinubu ti fi wọ́n làkàlàkà ó ti fogun jà wọ́n ní nọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ ni ó ti pín ire ó ti láre òun ni wọ́n ṣe fẹ́ para wọn kú gbogbo owó sọ́bsidì tí wọ́n ń kó mì wọ́n rí kó mì gbogbo ọ̀nà tí wọ́n rí gbogbo àrà láti dá gbogbo ẹ̀ ní Tinubu ti blọ́ọ̀kì pátápátá nítorí ẹ̀ ló ṣe rí tó gborun lójú wọn tó ń coalition lẹ́ni coalition lọ́la wá gbọ́ fídíò yìí again. Political inclusion, that whosoever is the president of Nigeria is the president of everybody. You are not the president for the North, you are not president for the South, you are not president for Igbo or for Yoruba or for Hausa or for Fulani, you are the president of every Nigerian citizen. That's what North want to advance and that's what we believe in. Unlike today, with Tinubu's administration, he has proven to be anti-North, anti-poor man. And look at the budget and go through the budget lines of the Ministry of Works, for example. You put up a project of 13 trillion naira in one place. What did you put in the entire North? Next to nothing. How do you run a country like that? And how do you want people to be happy? You see, the fact that someone lives in suspicion, someone lives in fear, it is enough to stop him from going to bed. Suspicion is enough. And look at the insecurity in the North today. The resurgence of insecurity. It is so bad. So the North is trying to bring up a coalition that can work for Nigeria. Nigerians need to know that the battle to break President Tinubu is a battle to break Nigeria. Yes. And let's not pretend anymore. Yes. There's a powerful undercurrent in Nigerians' political waters today, and it is flowing fiercely against President Bola Ahmed Tinubu. And what is happening is not just the usual political noise. It is carefully orchestrated campaign by a group of powerful interests who feel threatened, not just politically, but economically and historically. And the reason they want President Tinubu out of power at all costs go deeper than most people realize. This whole struggle did not start today. And to understand what is happening now, we must go back to a conversation between Professor Omoruyi and General Ibrahim Babangida. A conversation that shed raw light on how deep the northern establishment fear of southern leadership's run. That conversation documented in Omoruyi's book, The Tale of June 12, revealed a mindset that is both old and dangerous persistent. Out of that discussion, there was a message from the Sultan of Sokoto. He warned General Babangida that allowing the election of MKO Abiola, a Yoruba man and fellow Muslim, will undo the gain the North had made since independence in 1960. Imagine that. Even though MKO was well liked and not seen as a threat in personal terms, his ethnic identity alone made him unacceptable to northern power brokers. The Sultan made it clear that the North could not afford a Yoruba presidency. He believed it would shift the balance of power and allow the Southwest to reverse the decade of northern dominance. And according to the account of Professor Omoruyi, a message was sent to Babangida that the June 12 election must not go forward. And Babangida, in a moment of candor, told Omoruyi that Yoruba people behave as if Nigeria cannot move forward without them, and adding that the Igbo should teach them a lesson. Seriously, it was a disturbing statement, but it revealed the hidden bitterness and competition that have plagued Nigeria's leadership structure for years. It also showed how much fear and hatred of Southern ascendancy still exists behind closed door. And what played out in 1993 is no different from what we are seeing today. The same fear, the same desperation, the same tactics. Now, President Tinubu has become a symbol of what northern elites fear most. A Southern leader who is independent, bold, and difficult to control. Gbogbo Mùsùlùmí tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá pátápátá mo kí yín. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo ẹ̀yin sheikh, ẹ̀yin chief imam,
gbogbo ẹ̀yin àfáà, gbogbo ẹ̀yin ojúlówó dedicated Muslim ọmọ Yorùbá, mo kí yín o. Ẹ yá mi létí inú yín, etí inú lọmọ ìjò ń lò. Bàbá Tinubu, ẹ wá. Ẹ má sùnlé o, gbogbo wa, ẹ̀yin méjèèjì tí mo pè ẹ má sùnlé o. Ipasẹ̀ yín ni ogun fi lè wọ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lè fi ìran Yorùbá ṣe àpínlẹ̀ fún àwọn ẹ̀yà tó kù. Ní nǹkan tó wà lẹ́sìn torí bàbá Tinubu nǹkan tó ń bá wọn pò ní north, àwọn northern leader yẹn, gbogbo àwọn Fúlàní yẹn, ó ti rún ayé wọn. Gbogbo ọ̀nà tó fi make owó tó fi sọ Nàìjíríà di part of their soup, tó fi jẹ́ kegun, gbogbo ẹ̀ ló ti block. Wọ́n dẹ̀ ti rí wípé bí wọ́n ṣe rí bàbá Ọbásanjọ́ control tó favor wọn gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ní north tó máa ń ṣe fún wọn, ṣùgbọ́n tí ò rí nǹkan kan ṣe sílẹ̀ Yorùbá. Even ní Ọ̀tà, ọjọ́ tí bàbá Ọbásanjọ́ bá dàgbàdàgbàdàgbà tẹ́ dògbò tẹ́ bá lọ bí àgbáre, ṣé ojú ọ̀nà yẹn náà máa gbà dọ́dọ̀ yín? Torí at least Buhari ṣe ó rọjọ́ àti sùn ẹ̀, òun dá ọ̀dà, ó ṣe títì dédà òra, ó rí bóyá ń lọ yìn wọn jálù kòtò jálù gegele o. Bàbá Ọbásanjọ́, ẹ pẹ̀lẹ́. Tinubu, bàbá Tinubu, nǹkan tó bá mú Babangida, mo fẹ́ kí ẹ̀yin Mùsùlùmí àti Tinubu kẹ́ yá mi létí inú yín, kẹ́ gbọ́ àlàyé kékeré. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè practice ẹ̀sìn tó, kẹ́ please àwọn northern tó nínú ẹ̀sìn, àbí kẹ́ lóyà sí wọn tó wípé ọmọ ìyá ni yín nínú ẹ̀sìn. Kò síbi tán gbà lóyà sí yín, wọ́n rí yín bí ọmọ ìyá o. Nǹkan tó bá mú MKO Abiola, tí àwọn Babangida ńkọ́ tí wọ́n ro ti ẹ̀sìn bí late MKO Abiola bó ṣe dedicated, tó wà dedicated sí ọ̀rọ̀ Mùsùlùmí, tó dẹ̀ bá àwọn northern ṣe, tó bá wọn jẹ, tó bá wọn mu, tí wọ́n tún trust ẹ̀ láàrin wọn, tí ò mọ̀ wípé àárín ọ̀tá lòun wà. Tí Sultan of Sokoto tó ró jáde nínú ìwé Ọmọròyìn, tí ó Sultan of Sokoto fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí Babangida nígbà náà wípé ó ní láti annul June 12 election tí gbogbo àgbáyé rí, tí Babangida ò dẹ̀ ro ti àjọṣepọ̀ òun àti Abiola, tí àwọn northern leaders and elders tí wọ́n ro ti bó ṣe close mọ́ wọn tó ṣe trust ẹ̀ tó, tí wọ́n ṣe fún, tó ń ṣe ràbàràbà àti Abdulsalam àti gbogbo wọn tí wọ́n pa á, tí wọ́n sì pín owó ẹ̀mí ẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá kan láti sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ikú Abiola o kò sí lọ́rùn àwọn, òun lówó ẹ̀mí tí wọ́n sọ fún àyìn àgbààgbà tẹ́ gbowó ẹ̀. Ikú Abiola ọrùn ẹ̀yin tẹ́ gbowó ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ọrùn ẹ̀yin ló wà. Ẹjọ́ lọ máa rú lọ́rùn ẹ̀yin tẹ́ ti kú. Ẹ̀yin tẹ́ ìwà láyé, ìjọ tẹ́yìn náà bá ti ta kú lá, ẹ̀ lọ máa rú lọ́rùn. Bàbá Tinubu, wèrè pọ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ má jọ ń gbowó ẹ̀mí yẹn, ẹ rán àwọn boys yín kó máa monitor wọn. Ìkíní, ẹ má sùn lé northern leader kọ́kọ́, kò sí northern leaders and elders kọ́kọ́ tó rí yín gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí tó bá ṣe fún late MKO tí yín kékeré ni. Ṣé mọ̀ wípé wọ́n ti rí wípé àwọn ò lè rí yín control bí wọ́n ṣe rí bàbá Ọbásanjọ́ control. Gbogbo ọ̀nà tó dẹ̀ fi rí Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìkòkò ọbẹ̀ tó fi jẹ wá keegun, tó fi jẹ Nàìjíríà keegun, gbogbo ẹ̀ lẹ ti block. Nítorí ẹ̀ náà ṣe form coalition. Nǹkan tó bá mú northern leaders and elders tí wọ́n rí bí Buhari ṣe báyé jẹ́ tó bọ̀rù ṣe jẹ́ ní fún odidi ọdún 7 tí ò rí anybody rò, tí wọ́n form coalition, tí northern leaders and elders tí wọ́n form coalition, tí wọ́n come out láti wá máa complain. Kò sí irú complaint ẹ máa complain lórí nǹkan tí Tinubu bá yín pò tó kan àwa. Tinubu continue pẹ̀lú wọn. Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ jẹ́ àníjòkó àpérò. Tá bá ní pé lóòótọ́ Tinubu ìwà tó ń wù sí àwọn ọmọ Yorùbá pé kò like wa ni, ṣùgbọ́n ẹ má jà wò yẹn. Torí situation tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé dúró nísìn, tá bá lọ́mọ ò dá tá wẹ̀, ṣé ká dànù pẹ̀lú omi tá fi wọmọ ni? Ṣé tá bá ní pé Tinubu tá fi sílẹ̀ fẹ́ kò pàjẹ́ sílẹ̀, tí Obi tán bá wá gbé fún Obi wá ní Peter Obi, ṣé Peter Obi ló ń bọ̀ wá ṣe nǹkan tọ́mọ Yorùbá ń fẹ́? Kí ó kòkó wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ ó ti ní election tó ṣẹlẹ̀ tí ọmọ Yíbò tí wọ́n support Yorùbá candidate tán dìbò fún, tó bá rí pé kàkà tó bá kìkà ráǹgídá tí wọ́n fi support ọmọ Yorùbá, wọ́n á yà má gbé ìbò wọn lọ fún northern. Ó ti rí pọ́n ti dá dúró gédégbé. Ṣé ó dẹ̀ rí nǹkan tí Tinubu bá wọn pò north, wọ́n ti dá dúró bẹ́yìn. Yorùbá, ṣé ó ti yé yín? Ṣé ẹ rí election tó ń bọ̀ yìí, òun ló máa discover bóyá ìran Yorùbá parẹ́, wọ́n á fi wá ṣe ènì fáwọn ẹ̀yà tó kù. Àbá máa wá dá dúró, wọ́n á rí wa gẹ́gẹ́ bí adé lórí wa, ọmọ aládé ta jẹ́. Àwa la máa fà á fúnra wa o. Ẹ jẹ́ ká jókòó, ká ní ìjókòó àpérò pẹ̀lú situation tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Èmi ò wá campaign fún Tinubu. Jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, wàá rí wípé situation tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wípé regional ni Tinubu fẹ́ gbé sílẹ̀.
regional ò dẹ̀ lè pay àwọn northerner ṣùgbọ́n tá a bá jókòó tá a bá wò ó regional yẹn ó lè ní ibi tó ó máa pay southerner o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá wò wípé òkè tó bá fọwọ́ sí regional tó bá gbé regional lẹ̀ tó bá kúrò ń bẹ̀ northerner ló máa take over á tún gbé kúrò ní regional ìyẹn la wá pé ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ bàbá Tinubu àti bàbá Tinubu himself kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé láàrin yẹn àti wípé gan ìyẹn ìkíní ìkejì ta ló sọ wípé kò ṣe 2027 ìbò tó ń bọ̀ ló máa pín Nàìjíríà má gbàgbé láti bá mi subscribe sórí YouTube channel rántí wípé prophet ti jáde wípé there is possibility 90% wípé Tinubu will be the last president ní Nàìjíríà tó bá wo bó ṣe ń lọ ṣé kò fẹ́ máa jọ bẹ́ẹ̀ má gbàgbé láti like fídíò bá mi share síta bá mi pín kó kan ọ̀dọ̀ bàbá Tinubu orúkọ tèmi ò yípadà Yèyé Dára Kowé ire o kàbí.